Okay. This practical here, මම මේක ගැන කලින් පොඩ්ඩක් කතා කරා. This practical what we are going to find is basically relative humidity. අපි ඇත්තටම හොයන්න යන්නේ relative humidity එක. What we are going to find is relative humidity. But in the practical is there to find dew point. හරිද? practical එක තියෙන්නේ ඇත්තටම dew point එක හොයාගන්න. තුෂාරංකය හොයන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි හොයන්න යන්නේ relative humidity එක. That is the procedure. Okay, give me a second. එතකොට මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? This is a simple practical. This is the idea. We get a calorimeter. We take 2 calorimeters. අපි calorimeters දෙකක් ගන්නවා. එකකට අපි ජලය දානවා. And we have a thermometer. This is the idea. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි මේකයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මේක පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. අපි මෙයාගේ ඉස්සරහ මෙහෙම තියෙනවා වීදුරු තහඩුවක්. Okay. We have a glass panel in front of this. Okay. මෙයාගේ ඉස්සරහ වීදුරු තහඩුවක් තියෙනවා. Now what is happening is this. අපි මෙයාට ice කැබලි එක එක දාලා ඒවා දිය කරනවා. තේරුණාද? We put one ice cube, then we stir it. අපි මෙයාට ice cube එකක් දාලා ඒක දිය කරනවා. Try to understand this practical. මේක මම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මුලින් කියලා ඉන්නම්. When we put ice cubes, the temperature drops slowly, right? උෂ්ණත්වය ටික ටික අඩු වෙනවනේ. Temperature drops slowly. What happens when temperature drops? උෂ්ණත්වය ටික ටික අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? At one point, it passes dew point. Theta D. It passes dew point. Dew point එක පැන්න ගමන් මොකද වෙන්නේ? What happens when it passes the dew point? මෙයාගේ උඩ මේ වගේ පොඩි මිස්ට් එකක් බෙදෙනව නේද? Clear? That is the dew point. So the practical is simply to find dew point. That's all. තේරුණාද? Dew point එක හොයන්න විතරයි අතරම practical එකේ තියෙන්නේ. Now this is the idea. ඇයි මේ හොඳට තේරුම් ගන්න හැම එකටම එකම උත්තරේ ලියන්න එපා කියන්නේ ඒක. අපි papers එකෙන් බලද්දී අපි දකිනවා අර why do you shine this calorimeter? Why do you shine the calorimeter? To avoid, not to avoid anything, right? අර අපි දැකලා තියෙනවා හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ practicals වල එකම එකට හැම එකටම එකම answer එක ලියනවා. What is the usual answer? Why do you shine a calorimeter? To avoid radiation. විකිරණයෙන් වෙන ශක්ති හානිය නවත්තන්නනේ. But here we don't care, right? Radiation එක මොකක්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. What we need is the temperature. So එහෙනම් මෙයාව ෂයින් කරලා තියෙන්නේ වටේ මෙයාගේ වටේ මිස්ට් එක හැදෙද්දී ඒක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න. Okay, that is the simple idea here. Why do we have two? ඇයි දෙකක් තියෙන්නේ? ඒ දෙන්නව compare කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් වටේ මෙයාගේ මිස්ට් එක හැදෙද්දී අඳුර ගන්න පුළුවන්. Why do you have a glass frame like why do you have a glass plane? ඇයි මෙයාගේ ඉස්සරහින් වීදුරු දහඩුවක් තියෙන්නේ? You have to observe the system. But what is the problem? ඔයා system එක observe කරද්දී ඔයාගේ ප්‍රාශ්වාස වාතය මෙතෙන්ට යනවා නේද? තේරුණාද? What happens when you exhale? It contains a lot of water molecules. එහෙම වුණොත් එයා ඉක්මනට ගිහින් මේකේ මිස්ට් එකක් විදියට හැදෙනවානේ. Because it's a very high saturated, like exhale air is saturated by water. Okay, ඒක ජලයෙන් සම්තෘප්ත වෙලා වගේ තියෙන පද්ධතිය. සම්තෘප්ත වෙලාවනේ ලොකු relative humidity එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එයා ඉක්මනට මෙතන මිස්ට් එක හදා ගන්නවා. So it provides a fault indication. ඒක වැරදි indication එකක් නේ. It's not the actual dew point. ඒ ඇත්තම මේ තුෂාරංකය නෙමෙයි. පැහැදිලිද? Okay. So we can see there's a small mist formed around. Okay. එතකොට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. Usually ඔය මිස්ට් එක හැදෙන්න පටන් ගද්දිම ඔයාට ඕක බලන්න බෑනේ. It starts and තව ටිකක් උෂ්ණත්වය අඩු වෙද්දී නේද ඇහැට පේන ගානට මිස්ට් එක හැදෙන්නේ. ඔය ගානට පාස් වෙන පොයින්ට් එක ඇහැට බලන්න අමාරුයිනේ. Clear? So usually this theta will be little bit lower than actual dew point. එයා ඒ dew point එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුයි.
ඒක විසඳන්න අපි මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මෙයාට naturally ආයි temperature එක වැඩි කරගන්න දෙනවා. Okay, slowly temperature will increase. ඊට පස්සේ අපිට dew එක නැති වෙනවා පේනවනේ. At one point we can see the mist disappearing. We take that temperature too. I'll take it as theta d dash. ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම dew point එකට වඩා ටිකක් වැඩි නේද? Why? Your eyes can't exactly see the time when dew started disappearing, right? වාෂ්ප අර මිස්ට් එක නැති වෙන්න පටන් ගන්න මොහොත ඔයාලට බලන්න බෑනේ නේ. මිස්ට් එක යන්න පටන් ගන්න එක චුට්ටක් dew point එකට වඩා උඩට ගියාමනේ. So this is little bit higher than dew point, this is lower than dew point. එහෙනම් අපිට dew point එක විදිහට ඕකේ මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? We can go with the mean, right? We can go with the mean. අපිට මධ්‍යන්නයත් එක්ක යන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිද? Clear? Okay. Now, if we know the dew point, if we know the room temperature, මේක room temperature ගනේ. අපි කොහොමද relative humidity එක හොයන්නේ මතකද? අපි ගාව tables තියෙනවා. We have the temperature and saturated vapor pressure. මතකද අපි ගාව කොහොම වගු තියනවා නේද? උෂ්ණත්වයත් එක්ක සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය තියෙන වගු තියෙනවානේ. Now it's easy. What can you do? What is relative humidity? මතකද අපි අමතර සමීකරණයක් ඉගෙන ගත්ත ඔකට? මොකද්ද? තුෂාරාංකයේදී සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය බෙදීම කාම උෂ්ණත්වයේදී සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය කියලා සමීකරණයක් මතකද? Saturated vapor pressure at dew point over saturated vapor pressure at room temperature into 100%. මතකද විවෘත පද්ධතියකට මේ වගේ සමීකරණයක් ඉගෙන ගත්තා? Clear? So if we know the room temperature, මේ වගුවෙන් බලන්න පුළුවන් saturated vapor pressure at room temperature. Clear? If we know the dew point, තුෂාරාංකය දන්නවා නම් අපිට මේ වගුවෙන් බලන්න පුළුවන් saturated vapor pressure at dew point. Clear? ඒකෙන් අපිට කෙලින්ම relative humidity එක ගන්න පුළුවන්. Is that clear? So it's like a fairly simple practical, okay? Yeah, basically that's about that practical.